ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ انٹرنیشنل ایگزام دے رہے ہیں اس ملک کے اندر اور پاکستان میں اگر آپ ایگزام دے رہے ہیں تو کچھ سبجیکٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے اسینشیل ہیں، وہ آپ کو دینا ہی ہوگا، وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، جس میں اردو ہے، پاکستان اسٹڈیز ہے، اسلامیات ہے، اور ہاں انگلش لینگویج بھی آتی ہے. اچھا، مگر مزے کی بات یہ ہے جس پہ بالکل دماغ آپ کا اڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی نیشنل لینگویج ہے پاکستان میں اردو، اور آپ ایزی اردو دیتے ہیں. نہیں، وہ جو زبان ہے آپ کی نیشنل لینگویج جو ہے وہ اردو ہے نا. بیکاز بچپن سے آفیشیل، ہاں، لیکن بچپن سے آپ کو انگریزی سکھا رہے ہیں نا ایز میں یہی کہہ رہی ہوں، یہی دیٹ از مائی پوائنٹ، دیٹ از مائی پوائنٹ ہیئر، دیٹ یو آر ریکوائرڈ ٹو پک اپ انگلش ایز یور فرسٹ لینگویج، although it's a foreign language for you. ٹھیک ہے نا. Now, when you pick it up as a first language, technically you're asking every child who's learning English as a first language, and it doesn't matter whether it's an elite school, whether it's a middle tier school, makes sense. Your medium of instruction is English. Yeah. Now, when your medium of instruction is English, then technically what you're doing is you're saying that the child has to think in English and not translate. Interestingly, آپ کے جو ایلیٹ اسکولز ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر تو آپ فرسٹ لینگویج کو انگلش بنا دیتے ہیں تو باقی جتنے سبجیکٹس ہیں جو میڈیم آف انسٹرکشن کے اندر انگلش کا استعمال کریں گے ان کا تھاٹ پروسیس اور جو ٹائم لگے گا لیسن کے اندر وہ آسانی سے آ جائے گا، کیونکہ آپ انگلش کا استعمال پڑھانے میں بھی کر رہے ہیں ایز اے لینگویج، اور آپ اس کو ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن بھی یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مگر جو پھر آپ کے پاس ٹیئر 2 اسکولز آ گئے یہاں پہ، وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے پاس ایکسپوجر کم ہے. جب ایکسپوجر کم ہے تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کے پاس جو پڑھایا جا رہا ہے بہت سارے کلاسز کے اندر سوشل اسٹڈیز، اس کے علاوہ آپ کے سائنسز، ٹیچر وہاں پہ کھڑے ہو کے ایکچولی ٹرانسلیٹ کر رہی ہوتی ہے جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے. تو وہ جو ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ڈیلیڈ آتی ہے as compared to children who are doing English as a first language. ٹھیک ہے. اور ان سب کو اگر آپ اٹھا لیں، اردو تو آپ نارملی اپنے گھروں میں بول رہے ہیں. آپ اگر اس وقت شہر میں نکلیں، ٹھیک ہے نا، تو شہر میں نکل کر اور میں اس کو بری بات نہیں کہہ رہی ہوں، میں ایک دفعہ کہیں ٹریول کر رہی تھی، میں ٹکٹ کاؤنٹر پہ گئی اور میں نے بغیر سوچے سمجھے ان سے ریکویسٹ کی انگلش کے اندر کہ آپ میری اس سیٹ کو جو ہے یہاں سے یہاں کر دیں. ٹھیک ہے، جو بھی میری پریفرنس تھی. تو وہاں پہ جو موصوف بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے پلٹ کے کہا کیوں آپ کو اردو نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں ذرا سا اپسیٹ ہوئی تھی کہ مجھے اردو آتی ہے یا نہیں آتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں 2 سیکنڈ کو سوچ رہی ہوں کہ ہاں واقعی میں بات اردو میں کر سکتی تھی ان کے ساتھ، انگریزی میں نے کیوں بات کی. ٹھیک ہے نا. اس وقت میں بہت ناراض ہوئی تھی، بہت خفگی تھی مجھے اس بات کی کہ بھائی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کس زبان میں بات کر رہی ہوں آپ سے. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ میرا کام کر دیں، مجھے آپ کے ساتھ انگیج ہی نہیں کرنا ہے. کیونکہ ٹریول میری انگزائٹی ہے، I don't like engaging with people too much. لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ ہاں واقعی اتنا ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہو چکا ہے جہاں پہ ہم اردو کی سگنیفیکینس کو پیچھے لے آتے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اردو ہے بہت رچ، تو آپ اردو کو بوائکاٹ کر نہیں سکیں گے. آپ اس لیے نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کا لٹریچر ابھی تک اردو میں بہت اسٹرانگ چل رہا ہے میڈیا کے اوپر. مجھے بہت ہی شرمندگی کے ساتھ ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ میری بھی اردو بہت کوئی عظیم نہیں ہے، اور ہم آدھی بات انگریزی اور آدھی بات اردو میں ہی کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ ایلیٹ اسکولس میں جانے والے بچوں اور ان کے گھروں کو دیکھیں، وہاں اب کوئی اردو میں بات نہیں کرتا. بچوں سے ان کے والدین انگریزی میں ہی بات کرتے ہیں. But the point that Kurat was saying was, as far as boycotts are concerned, as far as changing people's minds is concerned, she's absolutely right. Because I remember Iqbal Ahmed in a lecture once told us that آپ کے دنیا میں there has only been one time when the masses have actually brought about change or revolution. That's the French Revolution. ورنہ it's always ہمارا طبقہ, the پڑھا لکھا طبقہ, the طبقہ that also the Russian Revolution.
No, क्योंकि St. Petersburg में that was not a people's revolution. That was still the middle class and upper middle class people, because they're the ones who change people's minds. We are the ones right above the masses, and we are the ones who change people's minds. It is always the पढ़ा लिखा तबका. तो इन लोगों ने तो colonialism ने तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें हमारे पढ़े लिखे तबके को I mean they've converted them to their mindset, basically. So it is up to the few people in this class, basically, to overturn that. That's our responsibility. It is literally our responsibility, because the reality is कि जब तक आप level starvation पे नहीं आएंगे, आपके लोग खड़े नहीं होंगे, masses खड़े नहीं होंगे. It will not happen. और इस बात को, I mean, this is a prime time to have these conversations, क्योंकि जिस वेस्ट की आप पूजा करते हैं, उन जिनकी वैल्यू सिस्टम के आप गीत गाते हैं, उनके तो असल शक्ल नजर आ गई है ना. Absolutely, the white imperialism. If only our young people would understand कि वो जितने गोरे हो जाएं, जितने वो उनके जैसे दिखें, बोलें, उनकी जैसी पार्टीज में जाएं, उनके जैसे खाएं पिएं, they will never be one of them. Yeah. There will always be this brown section of society that they create, which are neither brown nor white, and you can never be one of them. आप नहीं हो सकते. The moment they see your brown skin, your black hair, your brown eyes, you're not one of them. And if only बच्चे इतने intelligent हैं, they're the only people I want to work on. If they realize that they are also, their history is also not what it seems to be. If only they dig deeper, they read books, they do a little bit of research. There's plenty of information available that highlights who we truly are, where we truly come from. Yes. West is not the only flag bearer of excellence. We have been way ahead of ethics and morals and progress also in our times. Yes. As a very dark joke, I have to say we should be very grateful to Donald Trump and Benjamin Netanyahu. क्योंकि इससे पहले जो है वो इतना ढका छुपा के और आपको एक दुशाला उड़ाते थे कि वो कितने अच्छे लोग हैं और कितने मोहब्बत से मिलते हैं, और अल्फाज का इस्तेमाल वो इतना नाप तोल के करते थे, आपको बताते थे कि नहीं वो आपकी भी बहुत कदर करते हैं. But it is actually the Trumps and the Netanyahus of the world who go out and say, you know what, we hate you and you should know that. And surprisingly, कितने लोग follow करते हैं. I'm just like shocked as well over here as well. That I want to actually like make it severely uncool and like question everyone's common senses कि क्या अब ये बनना चाहते हैं जिनके elite क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प और जेफ बेजोस, जिनको वो खुद मजाक उड़ाते हैं. मतलब जो भी एक्स पे या जिस पे भी ट्रम्प और एलन की फाइट हो रही थी, इट वाज सो petty and matlab, this really what you're looking up to? Is this the great American dream you're chasing? Not just that. Where is common sense? I would like to laugh at people. But I mean, at the end of the day, Tika, you're saying that, well, they're president, they have the money, they have the power, they do whatever they want. He's the, world's richest man, Elon Musk. So yes, they're still the people they look up to because that's what they care about. But they should also recognize that with that, all of that money also came Jeffrey Epstein. It also came yes. Human trafficking. It came blackmail. Came. Yeah. Blackmail and unable to do anything. Russell Brand, I don't know if you guys know about Russell Brand. Russell Brand is a British comedian. I do. Right. So he was very pro-Palestine until all of a sudden he wasn't. And the theory really is, even though it hasn't been done, it hasn't been exposed or anything like that, but the theory is that he's being blackmailed. क्योंकि एकदम से उसके खिलाफ sexual assault का कोई केस आ गया था और पलट गया वो फौरन. All of a sudden, it's like, two-state solution, or हमें we should look at both sides, and October 7th was so bad, and it's ridiculous. भाई आप पियर्स मॉर्गन के हालात जाके देखें तो आपको समझ आएगा. उसकी शक्ल पे जो पहले फिरौनियत थी ना,
अब प्रेशर आते 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 उसकी हाँ अब वो शक्ल देखो तुम उसकी, इसलिए क्योंकि वो जरा सा कहता है, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं वो आकर के उसको इतना मार रहे हैं पकड़ के कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, कि अब जब वो थोड़ा सा प्रो पैलेस्टीनियन होता है, क्योंकि उसको अपनी भी एक शक्ल बचानी होगी ना, अब उसकी तुम शक्ल देखो, और ये बार बार कहा जाएगा that he's being threatened now because he's speaking a little bit pro Palestine. तो ये तो है, हाँ मीडिया के ऊपर तो आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है. Yeah, I get that. So I think Piers Morgan और जो भी इंसान इन जेनोसाइड में कोई भी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हो, मीडिया चैनल हो, all they care about is money. जिस दिन प्रो पैलेस्टीनियन स्टांस से ज्यादा पैसे आएंगे वो प्रो पैलेस्टीनियन हो जाएंगे. जिस दिन वो प्रो इसराइली स्टांस उसको फेवर करेगा वो प्रो. किसी का भी अपना कोई स्टांस नहीं है. इट इज ऑल अ मैटर ऑफ मनी. जहां से ज्यादा पैसा आए, जहां से ज्यादा फायदा आए, दे ऑल शिफ्ट टू दैट. अगर पियर्स मॉर्गन के देखने वाले लोग प्रो पैलेस्टीनियन है तो वो प्रो पैलेस्टीनियन लुक में देंगे ताकि उनकी वो ऑडियंस ना चली जाए. But that's what I think it is this Palestinian group is saying about the new Superman movie. क्योंकि new Superman movie Israel वाले तो बहुत ही खफा है ना कि it shows him I mean it is basically Palestine that he's saving. But there was a post that I read जो मैंने शायद save किया हुआ हो, and I'll see if I can share it with you guys on Instagram, जिसपे they pointed out that this is only because इस वक्त the mood of the people in the US is that they would prefer something that was pro-Palestine and not pro-Israel. So Warner Brothers at the end of the day has just been looking for profit and nothing else because उनका फायदा है इसमें. Absolutely. वरना तो ये बिल्कुल pro-Israel होता. बिल्कुल, you know, they would turn around and continue to call Hamas terrorists क्योंकि resistance कहना तो उनके लिए is death. But the reality is that it's just for their profit. And at the end of the day, on top of everything, आपके जितने भी atrocities हो रही हैं, on top of everything is this big umbrella of capitalism. और जब तक capitalism as an ideology flourishes, as long as it flourishes, then we will never be free. And we should recognize कि हम लोग socialist हैं. हमारा दीन socialist दीन है. It's not a capitalist. बिल्कुल. Sorry. अगर मैं बात बताऊं आपको कि जब आप कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं ना और आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल वार्नर ब्रदर्स ये मूवी बनाई क्योंकि इससे उन्हें प्रॉफिट करना था. आपको अगर किसी पॉइंट पे ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और आपको टैक्स थोड़ा कम देना होता है, तो आप ऐसा भी एक प्रोडक्शन लाते हैं जो आपको श्योर शॉट पता होता है कि वो फेल होगा, और उन लॉसेस को आप दिखाकर और आप अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं. ये भी बाय द वे एक तरीका है. तो कहानी सिर्फ पैसों की इस तरह से नहीं आती है कि आपने सिर्फ प्रॉफिट बनाना है. कुछ केसेस में लॉस दिखाना है क्योंकि टैक्स उसके ऊपर प्रॉफिट से ज्यादा होगा. लेकिन आपके आपके कॉर्पोरेशन के CSR क्यों होते हैं? They don't really want to do community service. They don't want to give their money away for charity, but they do it because they get tax breaks.